Hi mga tito and tita, for today's video, ituturo ko po sa inyo on how to send money from Gcash to Gcash. Watch this. Hello, welcome back dito sa ating YouTube channel. So, open natin yung Gcash natin. Yan. So, enter your PIN. Tapos, kailangan may balance yung Gcash nyo kasi hindi kayo makakasend kung walang laman yan. So, click the Express Send. Yan. And then, enter the mobile number na pagsisendan mo ng money. Okay? So, make sure na tama yung ilalagay nating number. Okay? Then, next is amount. Kung magkano yung isisend mo doon sa Gcash account owner. Ayan. Sample natin, 300. Ayan. So, yung message sa baba, pwede ring lagyan, pwede hindi. So, depende na yan sa'yo. Okay? So, tap natin yung next. Ayan. So, make sure yung tama yung name ng sisendan mo ng money. Okay, so send 300. Tap mo yung send sa baba. Okay. So, ayan. Ayan, so successfully send to. Tapos, ayan, may nag-text na. So, ino-notify ka ni Gcash. Ayan, screenshot natin. So, check natin yung okay, log out muna natin si Gcash. Ayan, nag-deduct ng 300. Log out natin. Tapos, check natin yung text message na galing kay Gcash. Okay, ayan. So, ito yan. So, you have sent 300 of Gcash to someone. Okay? So, ayan na. Ganun lang kadali. I hope na may natutunan ka for today's video. Thank you! Kung may natutunan ka sa video na to, just click subscribe and hit the notification bell para updated ka sa next video natin. Okay? Thank you! Bye! Amping!